Good morning, I'm Verghese. First up, the Congress government and Siddaramaiah were embarrassed after it came to light that its ministers were campaigning with rowdy-sheeter Brigade Azam. The ministers claimed that they didn't know Azam, but in an exclusive interview, Brigade Azam spoke about his relationship with Roshan Beg. This photo caused a major embarrassment to Congress candidate Rizwan Arshad and the ministers. Roshan Beg and KJ George were quick to justify, saying that they did not know who Brigade Azam was and the fact that he is a rowdy sheeter. Now, you will hear from the horse's mouth on how Roshan Beg knew Brigade Azam and his family for the past 30 years. A huge controversy erupted when a rowdy sheeter was spotted along with the Home Minister KJ George and Information Minister Roshan Beg and the candidate from Bengaluru Central Lok Sabha constituency Rizwan. Later on, Brigade Azam, the rowdy sheeter who was spotted in this campaign, was arrested and released. We have Brigade Azam with us right now to clear the air on what really happened and who invited him, how he got on the truck along with the ministers. Brigade Azam, ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದು, ಏನಾಯ್ತು ಅವತ್ತು? ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಕರೆದಿರೋದು ಸರ್, ರ್ಯಾಲಿ ಇದೆ ಬಾ ಅಂತ, ಇವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ KJ ಜಾರ್ಜ್ಗೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ದೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ರ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್. ಆದಮೇಲೆ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿರೋದು. ಮುಂಚೆ ರಿಜ್ವಾನ್ KJ ಜಾರ್ಜ್ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು ಸರ್. ಆದಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಬಂದರು ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಸಾಹೇಬರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ರ್ಯಾಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ಪುರ್ ಹೋಗ್ದೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗ್ದೆ ಸರ್, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ರ್ಯಾಲಿ. ಆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್ ರ್ಯಾಲಿಯಿಂದ. ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಸಾಹೇಬರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಸಾಹೇಬರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ನಾವು ಗಾಡಿ ಇಳಿಸ್ವಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರು ಸರ್ ಮನೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಸರ್? ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಸರ್, ನಮಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಆಜಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬದಿಲಿ ಯಾರು ನಿಂತಿದ್ರು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು, ನೀವು ಹೇಳಿ ಸರ್? ಇದೆ ಸರ್, ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೀಡಿಯಾ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಬಂತು ಫೋಟೋ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಸರ್, ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತು ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರೋದು, ಏನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಆದವ್ರು ನೀವು, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಇದು ನಂದಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನದ್ದು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ? ನೀವು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ರ್ಯಾಲಿಲಿ ಏನಕ್ಕಿದ್ರಿ? ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನೀವು ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಅದು ಸರ್. ನಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿರೋದು ಸರ್. ನಾನೇನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಆಗಬಾರ್ದು ಸರ್, ರೌಡಿ ಏನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಒಳ್ಳೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೋಗಿರೋದು ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿ ಏನಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಅವ್ರು ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್, ಅದೇ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸರ್ ಜನಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು. ನಾನೇನು ರೌಡಿಸಮ್ ಮಾಡೋದು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂದು ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ನಾನು ನಾನು ಸೀಟ್ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ. ಆದರೆ ಜನ ಒಪ್ತಾರ ನಿಮ್ಗಳನ್ನ? ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ? ಈಗ ನೀವು ನಿಂತು ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ಬರು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳು ನಿಂತರೆ 3 ಜನ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಆಯ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು ಯಾರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರು ಅಂತ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸರ್. ಏನು ರೌಡಿ ಅವ್ನು ಒಳ್ಳೆಯೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಸರ್. ಈ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಯಾರನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು, ಯಾರನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಆಗ್ಬೋದು. ಏನು ರೌಡಿ ಥರನೇ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಏನಾನ ಇದೆ ಸರ್? ಏನಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯವನು ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂದುನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು, ನಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಆಗೋಣ ಅಂತ. ನಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್. Well, that was Mr. Brigade Azam who said that he shared the dais with both KJ George and Roshan Beg for the simple reason he wanted some kind of a political help or help from these ministers, influential people, to keep him away from the problems created by the police and some kind of a problem, some kind of a help for him to come into the mainstream, into the politics. With camera person Madan, Harish Upadhyay, News 9. Away from the maddening rush of cosmopolitan cities and aggressive campaigning, it is festive season for the political bigwigs in Mangalore. Apart from the little influence other parties have had on the voters, it is largely a two-way fight between the Congress and the BJP.
The Dakshina Kannada Lok Sabha constituency was a Congress stronghold till about 1991, with Janardhan Pujari being elected 4 times in a row. But for the last 23 years, it has been represented by BJP. In the 2009 elections, Janardhan Pujari lost to debutant Nalin Kumar Katil by a margin of a whopping 40,000 votes. This time though, Pujari promises to turn the tables. Despite his confidence of a win this year, BJP's Nalin is confident about the Modi wave backing him up. But according to the punters, Janardhan Pujari is going to make the cut with crores of rupees bet on him. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಈ ಸಲದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಕೂಡ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಈ ಸತಿ ಜಯ ಖಂಡಿತ. ಹಾಗೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ತಾ ಇದೆ. 70-30 ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. Nalin Kumar Katil is credited with being only the second MP to have actually utilized his funds for the development of his constituency. Despite the support he garnered from the common man for this effort, there were speculations of members from his own party to see that the ticket was given to someone else. The clear rift among the party members out in the open seemed to have made very little impact on Katil, who is aggressively campaigning from door to door. ಈ ಬಾರಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಇಸ್ ಬಾರ್ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಇಸ್ ಬಾರ್ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Well, there seems to be a clear-cut differentiation between the impact BJP and Congress candidates have had on the people of Mangalore when compared to other parties. Despite AAP and STPI speculated to have snatched a handful of votes from Congress and BJP respectively, it is still a two-sided battle in this region. What remains to be seen is who will emerge victorious in Mangalore. Rajesh Puttur, News9, Mangalore. With the big voting day just round the corner, the Election Commission has issued a set of directives to political parties and its candidates in the state. Here is more. 434 candidates, 46 million electorate, big guns campaigning for political parties. Over the last 2 weeks, national and regional political parties were engaged in hectic campaigning in Namma state. But with Karnataka going to the Lok Sabha elections in a single phase on April 17th, it's almost time to cap the intense campaigning that saw sparks fly. Yes, when the clock strikes 6 this evening, campaigning will come to a grand halt. So, what should the political parties and their candidates follow before Karnataka goes into polls? Well, the Election Commission has given a set of guidelines that political parties and their candidates will have to follow. For all the voters who need to know anything regarding a party or the candidate representing the constituency, just click on the Election Commission's website. You will be able to view the details on their page. For the benefit of the voters, the Election Commission has introduced the SMS service. The voter's name and booth will be indicated through an SMS by the concerned officials. Even a map indicating the polling booths has been incorporated in the Election Commission's website for easy directions to the polling booths. Meanwhile, the Election Commission has asked political parties to erect their respective party booths at a distance of 200 meters from the polling booth. In the party booths, they have been permitted to keep only a table and a chair. Political parties have also been asked to refrain from drawing a party logo on voters' slips when they come to exercise their franchise. The Election Commission has also restricted usage of mobile phones in the polling booths, while media channels have been asked to stop telecasting pre-poll surveys post 6 p.m.
As far as security is concerned, around 61 ACPs will be in charge of 121 police inspectors, 430 police sub-inspectors, 1,049 assistant inspectors, 9,576 constables and 1,000 civil defense personnel. With a view to help the voters, a 24-hour helpline number has been put in place for election day. Voters can call 080-2297-5500 or 2297-5583 for any queries. Well, it's just 2 days to go for the big day. The Election Commission has made all arrangements with the concerned authorities for the elections to run smoothly. So folks, are you ready to cast the big vote? Anand by the money for News 9, Bengaluru. 2 buses were set on fire by miscreants late last night in Bengaluru. The incident took place at around 11 p.m. near Kadirnahalli. The buses belonged to a man named Rizwan who had rented the buses to NITT Meenakshi Institute. He had been parking these buses in the same spot for the past 6 years. The miscreants set fire to the back end of the bus parked in front, which spread to the other buses as well. 3 fire tenders rushed to the spot and managed to douse the fire, but not before the damage was done. 2 buses were in fact gutted in fire by fire that was set by miscreants. The buses belonged to a person called Rizwan, who had in fact loaned it to Meenakshi Institute of Technology, and the fire was set at the rear end of the bus, but since it was parked in front of other buses, the fire spread to the bus that was behind it also. Thereby 2 buses were in fact gutted because of this fire. The buses have been parked in that area for quite some time. The police are trying to figure out who is behind this arson attack. Three fire tenders were in fact rushed to the spot and they were able to manage to douse the flames, but by then the damage had already been done. These buses belong to a person called Rizwan who's been parking at that spot for the last 6 years, and it was on loan to an educational institution. The people behind the arson is yet to be revealed and the police are investigating on the matter. By the time 3 fire tenders came to the place, the damage had already been done, though they were able to douse the flames and stop the fire from spreading to other vehicles in that area.